Take one. Привет! Привет. Hello. Эми, расскажи, пожалуйста, немножко о своем стиле и как он появился в твоей жизни и как начался развиваться вот этот вот формат ITS и как он стал известен всему миру. ITS is a tribal fusion improvisational format. There are many tribal fusion improvisational formats. ITS is just one of them. ITS stands for Improvisational Tribal Style. I've been working on it for about 15 years. And actually, I didn't find it kind of found me. Какая получается тогда философия этого стиля, раз он сам тебя нашел, и какое послание, какое основное сообщение он несет миру, людям, студентам? That's such a good question. I'm listening right now to what the message is, and I think the message says be generous, be patient, be loving, and continue to communicate. Сейчас у нас прошла первая сертификация для преподавателей стиля в России от Эми, от создательницы стиля, и существуют наверняка какие-то правила сертификации, существуют какие-то системы сертификации, и вот можешь рассказать об этом более подробно, что такое сертификация, как ее пройти, как научиться, как подготовиться? The certification is for teaching the format, not for performing or playing. You can do that anytime you want. I'm not your boss. But if you want to teach the format, then really the rules are you have to take the information from me and take a video test from Carrie. I suggest if you're preparing for the certification intensive, it's a lot of information, that you find an ITS teacher that is in your area or available to you somehow. Start studying first, and then find me for a certification intensive. Получается так, что человек, который проходит сертификацию и пока еще не готов полностью применить к себе, положить на себя этот стиль, у него должно пройти какое-то время, чтобы он подготовился, научился танцевать, научился быть стильным и записал видеотест. А может ли человек, если у него все получилось, сразу после сертификации сдать экзамен? Well, that would be amazing if it happened. Most of the time, it takes at least a couple tries at the test to get it perfect for us. And this is why, I don't want to say that it has to be perfect to perform ITS, to use ITS, to play with ITS. It's just that we expect a lot from our certified teachers. The time people do not pass on their first test, but you can test as many times as you want. I mean, it's really, dance is a continued process to try to correct details for your whole entire life. So I actually took my level 1 test again last year when I came back from my sabbatical with Carrie, and I didn't pass. I did take it twice because I ended the reverse turn with my knees bent instead of straight. So yeah, it's hard work, but it's not impossible work. Мне кажется, это хорошая идея вот этих вот видеотестов, потому что невозможно, язык невозможно выучить за 5 дней, и танцевальный язык невозможно выучить за 5 дней, а все-таки танцуя мы должны танцевать на одном языке, как и разговаривать, чтобы понимать друг друга в танце. And what happens too is that when you're in a group with people who know it, it's easier. When you go back home after the intensive by yourself, it's harder.
But that's when you really learn it, is when no one else is there that you can follow. So it used to be you took the certification intensive and you got the certification because people were doing so well in the intensive, but we found out that when people went home 6 months later, they weren't able to teach the information correctly. So it's really helpful to be away from everybody and really understand if you know it. And we found that if you take the video test, people do it later and the corrections stick. Да, спасибо, все понятно про сертификацию, но очень хочется еще узнать вот такой момент. Ты не первый раз в России уже, и какие-то есть какие-то яркие впечатления в этот раз, которые ты привезешь домой, и которые отличаются от твоих предыдущих поездок сюда, к нам в Россию? There's no bad things. Oh, I think every time I go to Russia is different because I understand more of the culture and I become closer to the people that are here. So I feel like this trip was even more special because I became even closer. This is also the longest I've stayed in Russia. Usually it's just been one city and gone, and this was 2 cities for me, really 3 cities for me. So I kind of had a chance to spend time with the family. I met Ina's dad. So it was actually a really special trip this time for me. And also I got to bring my dad, Papa Sijil. Папа Сиджил. Yeah. Само обучение, ну, обычно преподаватель, когда преподает, он дает информацию и обратно получает информацию от учеников и тоже чему-то учится. Научилась ли ты чему-то в эту сертификацию взаимодействия с русскими студентами? I was inspired by all of the work that they have done before I got here. Because of the ITS teachers here in Russia, which I think certified teachers are Ina, Lena, and Oksana. I don't know am I missing someone? Marina, Anne. I don't know. There's Anne. I think too is level 1 or 2 maybe. But anyways, there's a ITS family here in Russia. It was so obvious that they have spread the love of ITS because as soon as I walked into that room, we already understood each other. So I'm so thankful for the work that the students did, but I'm so honored and gracious about the work that the teachers have done here. Yeah. I need to do some more push-ups if I'm to be flushed in my guns.
расскажи нам, пожалуйста, ITS уже закончился и улучшается, или ты планируешь что-то новое придумать и продолжить дальше выдумывать ITS, выдумывать новые комбо, выдумывать базовые движения, концепции и продолжать нас удивлять? You know, last year I tried to take a step away from ITS, and with a little bit of time away, all these new ideas came to me, and I started working on level 5. So I think, you know, you can never say what life has in store, but I think that I will probably have ITS in my life for the rest of my life, but I don't know how much. I don't know if I'm always working on it, or I just always know it, or I always see it, you know, I don't know, but I know it's not gonna leave. But I am working on the level 5, and I'm actually really excited about it. Мы тоже готовы продолжать изучать We're пятый also левел, ready to шестой continue даже. level 5, 6. I bet you girls are. It's been a while, you know? Да, это же тяжело, вот столько работать, столько ездить, столько перелетов за один месяц совершать. Вот каким образом ты восстанавливаешь свои силы, как ты отдыхаешь? Это же надо сделать быстро и качественно. Есть секрет какой-то? You know, it's hard work, yes, but it's the best work. So I try to never complain. Sometimes I'm successful and sometimes I'm not successful. Да, это нет. It's the source of your inspiration, the source of where it is. It should be. It should be something. You know, I don't think I have a one-word answer for that. I'll think about it. Хорошо, мы будем этим ждать ответ. The next interview, I'm gonna have that answer. Какие-то, может быть, у тебя есть пожелания и напутствия твоим студентам, которые закончили сейчас сертификацию, и твоим будущим студентам, которые, ну как, не закончили, а начали проходить сертификацию, и твоим будущим студентам, которые присоединятся к нам и присоединятся, возможно, в дальнейшем к сертификации, захотят стать преподавателями ITS. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Спасибо большое. Muchas gracias. Arigato. Merci beaucoup. I gotta say French too, because we got a big French family. Thank you, Jenny. Yeah, I have to say thank you. But for inspiration, this family is so special right now, because it's still so small that I know everybody. And I wonder if I can keep that my whole life, you know? Can I know everyone that dances ITS with me? It has to go one way or the other, you know what I mean? It's gonna grow bigger or it's gonna grow smaller. And this time is just so special to me. So thank you. Я не могу не спросить об онлайн-обучении, как ты к этому относишься, и, ну и, собственно, будешь ли ты нас поддерживать? Russian online classes? Да, русские онлайн-классы. Yes, absolutely, absolutely. I mean, how exciting for me to have ITS taught in a different language for people who would not be able to understand me to understand dance, you know, and then the words just don't even get in the way. And I support all my teachers in their new adventures 100%. Ты вернешься еще к нам в Геленджик с новой сертификацией или с такой же, с первым и со вторым левелом? Да. Спасибо, Эми, спасибо большое. Спасибо что большое. приехала Thank к you нам. so much. Спасибо, До что свидания, поговорила с нами. русский.
thank you for taking with us. Thank you for everything. Thank you for being with us. И спасибо за идеи. Thank you for ideas. Anytime. I'll see you soon. Ура! Rock